Dear friends, welcome to his American English Center Ren and Martin book video number 299, complex sentences. What do you mean by complex sentence? One sentence depending upon another sentence to give you a complex sentence. See, the train will arrive at a certain time. The train will arrive at a certain time. Do you know this? Know the time. So two sentences are there. So how do you combine these two sentences into complex sentence? Do you know is the main clause. It gives an idea, this particular sentence. Do you know? Know is the verb. Do you know? You ask a question, do you know what? You ask a question, what? Do you know what? The answer you get is when the train will arrive. When the train will arrive becomes a noun clause. Do you know what? You ask a question, what? And you get an answer as an object. So it is a noun clause, it is a subordinate clause. Depending upon the main clause, do you know? When the train will arrive, it doesn't give a complete meaning. So you ask a question, do you know what? And the answer you get is the when the train will arrive. So this becomes a complex sentence and it is a noun clause. All the planets, 9 planets are there except the Pluto planet travel round the sun the same way and in the same plane. So except Pluto, all the planets are revolving around the sun. I have often told you this truth. So two sentences are there. All the planets except for Pluto travel around the sun the same way and in the same plane. It is one sentence. I have often told you this truth. This is one other sentence. So here have is the verb here. Here round is the verb. So two verbs are there. Two sentences are there. So how do you make into a complex sentence? I have often told you. I have often told you. It is the main clause. It gives a complete meaning. You ask what? What I have often told you. What? That all the planets except for Pluto travel around the sun the same way and in the same plane becomes a noun clause because you ask a question. I have often told you what, and the answer you get is a noun clause. This is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence of a noun clause. He will waste his time. He will waste his time. Will waste is the verb here. That is certain. Is the verb. So two sentences are there. You are making into a complex sentence. It is certain. It is the main clause. It gives a complete meaning. You ask a question, what is certain? What? And the answer you get is that he will waste his time becomes a noun clause. And it is a subordinate clause depending upon the it is certain. So this becomes a complex sentence. Where have you put my hat? This is one sentence. Have is the verb. Tell me. It is one other sentence. Tell is a verb here. Two verbs are there. Two sentences are there. So how do you make into a complex sentence? Tell me is the main clause. It gives a complete meaning. Tell me. You ask a question. What? What? The answer you get is where you have put my hat becomes a noun clause because you ask a question where and you get as a object noun clause. So this is a subordinate clause depending upon tell me. So this becomes a complex sentence. He is short-tempered is the one sentence. This is a verb here. I like him all the same. Like is the one other verb. So two sentences are there. So how do you make into a complex sentence of a noun clause? I liked him. I liked him. What did I like him? What do I like in him? So you ask a question. So I liked him becomes a main clause. In spite of the fact that he is short-tempered becomes what? A noun clause. So this becomes a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. Next is, it is time for the train to start. It is one sentence. Is a verb here. Ask the God.
So ask is one of the verbs. So two sentences are there. So how do you make into a complex sentence? Ask the God is the main clause. You ask a question, what to ask the God. If it is time for the train to start, becomes the noun clause as an object. So it is a subordinate clause depending upon the ask the God. So this becomes a complex sentence. It is going to rain. It is one sentence. This is a verb here. I am sure of it. Am is one of the verb. So two sentences are there. So how do you make into a complex sentence of a noun clause? I am sure. It is the main class. You ask a question, what I am sure. That it is going to rain becomes a noun clause. And it is a subordinate clause as an object. So this becomes a complex sentence. Something may be worth doing. It is one sentence. Maybe is a verb. It is only worth doing well. This is one other sentence. Is a verb. So two verbs and two sentences are there. So how do you change into complex sentence? Is worth doing well is the main clause. You ask a question, what is worth doing well? Answer you get is, what is worth doing? So this main clause, subordinate clause, noun clause. So this becomes a complex sentence. He is a sincere worker. It is one sentence. Is this a verb here? No one can doubt it. Can doubt this fact. Can doubt becomes one other verb. So two verbs, two sentences are there. No one can doubt. It is a main clause. It gives complete meaning. You ask a question, no one can doubt what. You ask a question, what? And the answer you get is, that is a sincere worker becomes a noun clause as an object. So subordinate clause joining with the main clause to give you a complex sentence. He said something. It is one sentence. Said is a verb here. I didn't hear it. So I didn't hear it. Didn't hear becomes a one other verb. So two sentences are there. So how do you make into a complex sentence with a noun clause? I didn't hear. Main clause. You ask a question, what I didn't hear. What? The answer you get is what he said. So what he said becomes a noun clause as an object. And it is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. How did you find that out? One sentence. Did you find is the verb. Tell me. One other sentence. Tell is a verb. So these two sentences are there. So how do you make into a complex sentence? Tell me is the main clause. You ask a question, what? How you found that out? This becomes a noun clause and it is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. You have made a mistake. One sentence. Have is a verb. I think so. Think is a verb. So two sentences are there. So how do you connect these two sentences into complex sentence? I think is the main clause. You ask a question, what do I think? The answer you get is, that you have made a mistake becomes a subordinate clause and it is a noun clause. So it noun clause, subordinate clause depends. So it becomes a complex sentence. Who wrote Shakuntala? It is the one sentence. Wrote is a verb here. Can you tell me that? So tell becomes can you tell me. Tell becomes one other verb. So can you tell me is the main clause. It gives a complete meaning. You ask a question, what can you tell me? You get an answer. Who wrote Shakuntala becomes a noun clause, a subordinate clause, depending upon the main clause. So it gives a complex sentence. You stole the purse. One sentence. Stole is the verb. Do you deny it? Deny is the one other verb. So two verbs, two sentences are there. Do you deny? It is the main clause. You ask a question, what do I deny? What do you deny? That you stole the purse becomes a noun clause and subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. I am very sorry.
This is the main class. This is a sentence. Am is the verb. I cannot adequately express my sorrow. So cannot express becomes one of the verbs. So two verbs, two sentence. So how do you make into a complex sentence? I cannot adequately express. This becomes a main clause. You ask a question, what I cannot adequately express. How sorry I am. This becomes a noun clause. So this is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. We have been deceived. We have been cheated. Have been deceived. It's a verb. Have is the verb here. That is the truth. This is the verb. So two verbs, two sentences are there. So how do you make into a complex sentence? Is the truth is the main clause. You ask a question, what is the truth? And the answer you get is that we have been deceived becomes a noun clause and it comes as a subject. So subordinate clause joining with the main clause to give you a complex sentence. How did Netaji Subhash Chandra Bose die? So this is die is one verb, so one sentence. It is a mystery. So nobody can able to find it out. So it is a mystery. One other sentence. Is this a verb? So two verbs, two sentences are there. How do you make into a complex sentence? It is a mystery. Main clause. You ask a question, what is a mystery? The answer you get is how Netaji Subhash Chandra Bose died. Becomes a noun clause. It comes as an object. Is a subordinate clause joining with the main clause to give you a complex sentence. He will succeed. It is the will succeed is a verb. We expect it. Expect is one other verb. So two verbs, two sentences. How do you connect? We expect. It is a main clause. It gives a complete meaning. You ask a question, what? And the answer you get is that he will succeed. Becomes a noun clause. It comes as an object. It is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. What have you done? Have is a verb. Tell me, tell is a verb. So two verbs, two sentences are there. So how do you connect, make into complex sentence? Tell me is the main clause. Tell me what. You ask a question, tell me what. Answer you get is what you have done becomes a noun clause as an object. So it is a subordinate clause joining with the main clause to give you a complex sentence. We wish to know. Wished is the verb here. We were going somewhere. Where is the verb here? Two verbs, two sentences. So how do you connect this, make into a complex sentence? We wish to know. We wish to know. It is the main clause. You ask a question, what do we wish to know? Where we were going. So this becomes a noun clause as an object. So this is a subordinate clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. So complex sentence, you are seeing the complex sentence with the noun clause. With the noun clause, you are getting the complex sentence. So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கலவை வாக்கியங்கள். கலவை வாக்கியம் என்பது ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக இருக்கிறது. மூல வாக்கியம் இருக்கும். அந்த மூல வாக்கியத்திடம் என்ன என்ன என்று கேட்டு பதிலாக ஒரு வாக்கியமாக வருகிறதை பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். அந்த பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ட்ரெயின் வில் அரைவ் அட் ஏ செர்டன் டைம். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த ட்ரெயின் வந்தடையும். வில் அரைவ் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ ஒரு வாக்கியம். டூ யூ நோ த டைம்? உனக்கு அந்த நேரத்தை தெரியுமா? ஆக நோ என்பது இன்னொரு வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. டூ யூ நோ உனக்கு தெரியுமா? இது முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. டூ யூ நோ என்ன என்று கேட்க வேண்டும். டூ யூ நோ உனக்கு தெரியுமா? என்ன உனக்கு தெரியும் என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது when the train will arrive எப்பொழுது ட்ரெயின் வரும் அதுதான் பதிலாக வருகிறது. ஸோ என்ன என்று மூல வாக்கியம் வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியத்தை ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியம் அல்லது நவுன் வாக்கியம் அல்லது துணை வாக்கியம். இந்த துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியமான டூ யூ நோ உடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஆல் த பிளானட்ஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் ப்ளூட்டோ டிராவல் ரவுண்ட் த சன். அனைத்து கிரகங்களும் புளூட்டோவை தவிர சூரியனை சுற்றி இந்த சேம் வே இந்த சேம் பிளேன் ஒரே பாதையிலே போய்கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் என்பது வினைச்சொல் டிராவல் ரவுண்ட்.
I have often told you this truth. உன்னிடம் அந்த உண்மையை நான் அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறேன். have என்பது வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வாக்கியங்கள், ரெண்டு வினைச்சொற்கள். இதில் எப்படி கலவை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது I have often told you, I have often told you, உன்னிடம் அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறேன். என்ன நீங்கள் அடிக்கடி என்னிடம் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிற பொழுது I have often told you மூல வாக்கியமாக வருகிறது. அதாகப்பட்டது பிளானட்ஸ், புளூட்டோவை தவிர மற்ற அனைத்து கிரகங்களும் சுற்றி கொண்டிருக்கிறன. இதுதான் பதிலாக வருகிறது. ஸோ இந்த வாக்கியம் துணை வாக்கியம், இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம், இது சபார்டினேட் டிபெண்டன்ட் சென்டென்ஸ், மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். he will waste his time, அவன் தன்னுடைய நேரத்தை வீணாக்குவான். will waste என்பது ஒரு வினைச்சொல். that is certain, அது உறுதியாக நம்பப்படுகிறது. is என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியம். ஸோ இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற போது இட் இஸ் சர்டன், அது உறுதியாக நம்பப்படுகிறது. என்ன அது உறுதியாக நம்பப்படுகிறது என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது that he will waste his time, அதாகப்பட்டது அவன் நேரத்தை வீணாக்குவான் என்பது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக, ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக, துணை வாக்கியமாக வருகிற பொழுது அது ரெண்டும் சேருகிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. where have you put my hat, என்னுடைய தொப்பியை எங்கே வைத்தாய். tell me, இங்கே have என்பது வினைச்சொல், tell me, tell என்பது ஒரு வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியங்கள். இது கலவை வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது tell me, என்னிடம் சொல், முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஆக மெயின் வாக்கியம். என்ன என்னிடம் சொல், என்ன என்று கேட்கிற பொழுது where you have put my hat, என்னுடைய தொப்பியை நீ எங்கே வைத்தாய் என்பதை என்று சொல்லுகிற பொழுது இது ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக, பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாக, சார்பு வாக்கியமாக வந்து அந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. he short tempered, அவன் கோபக்காரனாக இருக்கிறான். ஸோ is என்பது ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியம். I like him all the same, எனக்கு அவனை பிடித்திருக்கிறது. like என்பது வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ ரெண்டு வாக்கியத்தை எப்படி இணைப்பீங்க. ஸோ ஐ லைக்ட் him, எனக்கு அவனை பிடித்தது, இதுதான் மூல வாக்கியம். அவனிடம் எனக்கு அவனை பிடித்தது என்ன காரணத்தினாலே என்று கேட்கிற பொழுது in spite of the fact that he is short tempered, அவன் கோபக்காரனாக இருந்தாலும் கூட எனக்கு அவனை பிடித்திருக்கிறது. அவனை பிடிக்கிறது என்ன என்று கேட்கிற பொழுது இது வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இது துணை வாக்கியம், இது பெயர்ச்சொல் எழுவாய் சப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக வந்து இந்த சார்பு மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இட் இஸ் a time for the train to start, ட்ரெயின் புறப்படுவதற்கு நேரமாகிவிட்டது. இஸ் என்பது வினைச்சொல். ஆஸ்க் த காட், அங்கே பாதுகாவலர்களிடம் கேள். ஸோ ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் கூட்டு வாக்கியமாக கலவை வாக்கியமாக மாற்றுவீர்கள். ஆஸ்க் த காட், அங்கே பாதுகாவலரிடம் கேள், இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன கேட்க வேண்டும் என்று கேளுங்கள். if it is time for the train to start, ட்ரெயின் புறப்படுவதற்கு நேரம் ஆகிவிட்டதா. ஸோ இது பதிலாக ஆப்ஜெக்டாக துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இட் இஸ் கோயிங் டு ரெயின், மழை பெய்ய போகிறது. இஸ் என்பது வினைச்சொல். ஐ எம் ஷுவர் ஆஃப் இட், நான் உறுதியாக அதை நம்புகிறேன். ஆம் என்பது வினைச்சொல். இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்க வேண்டும். ஐ எம் ஷுவர் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். நான் உறுதியாக இருக்கிறேன். என்ன என்று கேளுங்கள். என்னது, எதில் உறுதியாக இருக்கிறேன். that is going to rain, அது மழை பெய்ய போகிறது. அதாகப்பட்டது மழை பெய்ய போகிறது என்பது ஐ எம் ஷுவர் என்ற மூல வாக்கியத்துடன் சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம். ஸோ ரெண்டும் சேர்க்கிற பொழுது கலவை வாக்கியம் காம்ப்ளெக்ஸாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ சம்திங் மே பி வர்த் டூயிங், ஏதோ ஒன்று செய்வதற்கு உகந்ததாக இருக்கிறது. மேபி என்பது ஒரு வினைச்சொல். இட் இஸ் ஒன்லி வர்த் டூயிங் வெல், அது நன்றாக செய்தால்தான் அதற்கு தகுதி இருக்கிறது. இஸ் என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ வாட் இஸ் வர்த் டூயிங் இஸ் வர்த் டூயிங் வெல். ஆக இஸ் வர்த் டூயிங் வெல் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம், செய்வது நன்றானதாக இருக்கிறது. என்ன என்று சொல்லுகிற பொழுது நாம் என்ன தகுதியுடன் செய்கிறோமோ அதை என்று வருகிறது. ஸோ இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம், இது எழுவாயாக வருகிறது. இது துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இஸ் எ சின்சியர் ஒர்க்கர், அவன் ஒரு நேர்மையான வேலைக்காரனாக இருக்கிறான். இஸ் என்பது வினைச்சொல். நோ ஒன் கேன் டவுட் திஸ் ஃபேக்ட், யாரும் இதில் சந்தேகப்பட முடியாது. கேன் டவுட் என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியங்கள் ரெண்டும் சேர்க்கிற பொழுது நோ ஒன் கேன் டவுட், யாருமே சந்தேகப்பட முடியாது. என்ன என்று கேட்கிற பொழுது அதாகப்பட்டது இஸ் எ சின்சியர் ஒர்க்கர். தட் இஸ் எ சின்சியர் ஒர்க்கர் என்பது பதிலாக வருவது பெயர்ச்சொல் ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக சார்பு வாக்கியமாக இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. he said something, அவன் ஏதோ ஒன்றை சொன்னான். said என்பது ஒரு வினைச்சொல். I did not hear it, நான் அதை காது கொடுத்து கேட்கவில்லை. did not hear என்பது வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொற்கள் ரெண்டு வாக்கியங்கள் சேர்க்கிற பொழுது I did not hear, நான் காது கொடுத்து கேட்கவில்லை. என்ன என்று கேளுங்கள். what he said, அவன் என்ன சொன்னான் என்பதை. ஸோ what he said என்பது ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ்
வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. How did you find that out? அதை எப்படி நீ கண்டுபிடித்தாய்? சொல் என்னிடம், டெல் மீ. ஸோ டெல் என்பது வினைச்சொல், டிட் யூ ஃபைண்ட் என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ டெல் மீ, சொல் என்னிடம், என்ன என்று கேளுங்கள். ஹவ் யூ ஃபைண்ட் தட் அவுட், அதை எப்படி நீ கண்டுபிடித்தாய் என்று. ஸோ இந்த ஹவ் யூ ஃபவுண்ட் தட் அவுட் என்பது இது பெயர் சொல் ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. யூ ஹேவ் மேட் எ மிஸ்டேக், நீ ஒரு தவறு செய்திருக்கிறாய். ஹேவ் மேட் என்பது வினைச்சொல். ஐ திங்க் ஸோ, நான் அப்படியாக நம்புகிறேன், நினைக்கிறேன். திங்க் என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ ஐ திங்க் என்பது மூல வாக்கியம். என்ன நான் கேள்வி கேட்கிற பொழுது தட் யூ ஹேவ் மேட் எ மிஸ்டேக், அதாகப்பட்டது நீ ஒரு தவறு செய்திருக்கிறாய். இது பெயர் சொல் துணை வாக்கியமாக ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக மூல வாக்கியம் ஐ திங்க் உடன் செய்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஹூ ரோட் சகுந்தலா, சகுந்தலா என்ற புஸ்தகத்தை யார் எழுதினார்கள்? ரோட் என்பது வினைச்சொல். கேன் யூ டெல் மீ தட், அதை என்னிடம் முன்னால் சொல்ல முடியுமா? டெல் என்பது வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ கேன் யூ டெல் மீ என்பது மூல வாக்கியம் முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. உன்னால் சொல்ல முடியுமா? என்ன என்று கேளுங்கள். யார் சகுந்தலா என்ற புஸ்தகத்தை எழுதினார்கள்? ஹூ ரோட் சகுந்தலா. ஆக இது ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக பெயர் சொல் துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. யூ ஸ்டோல் த பர்ஸ், நீ பர்ஸை திருடி இருக்கிறாய். ஸ்டோல் என்பது வினைச்சொல். டு யூ டினை இட், அதை நீ மறுக்க முடியுமா? டினை என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ மூல வாக்கியம் டு யூ டினை, உன்னால மறுக்க முடியுமா? என்ன என்று கேளுங்கள். என்ன உன்னால மறுக்க முடியுமா? தட் யூ ஸ்டோல் த பர்ஸ், அதாகப்பட்டது நீ பர்ஸை திருடினா என்பது. ஸோ அதாகப்பட்டது நீ பர்ஸை திருடினா என்பது ஆப்ஜெக்டாக நவுன் கிளாஸாக துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஐ ஆம் வெரி சாரி, நான் ரொம்ப மன்னிப்பை கோருகிறேன். ஆம் என்பது வினைச்சொல். ஐ கேனாட் adequately எக்ஸ்பிரஸ் மை சாரோ, என்னுடைய துக்கத்தை துயரத்தை வெளிப்படுத்த முடியாத அளவிலே இருக்கிறேன். ஸோ இங்கே ரெண்டு வினைச்சொல் ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ மூல வாக்கியம் ஐ கேனாட் adequately எக்ஸ்பிரஸ், என்னால் போதுமான அளவு வெளிப்படுத்த முடியவில்லை. என்ன என்று கேளுங்கள். ஹவு சாரி ஐ ஆம், எந்த அளவு நான் வருந்துகிறேன் என்று. ஸோ எந்த அளவு நான் வருந்துகிறேன் என்பது நவுன் கிளாஸாக ஆப்ஜெக்டாக துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. we have been deceived, நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். that is the truth, அதுதான் உண்மை. ஸோ have been deceived வினைச்சொல், is என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ மூல வாக்கியம் is the truth, உண்மையாக இருக்கிறது. என்ன உண்மையாக இருக்கிறது என்று கேளுங்கள். that we have been deceived, அதாகப்பட்டது நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். ஸோ இது துணை வாக்கியம் பெயர் சொல், இது எழுவாய் வாக்கியமாக இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஹவு டிட் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் டை, சுபாஷ் சந்திரபோஸ் எப்படி இறந்தார்? இட் இஸ் எ மிஸ்ட்ரி, அது புரியாத புதிராக இருக்கிறது. ஸோ டிட் டை என்பது வினைச்சொல், இஸ் என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ மூல வாக்கியம் இட் இஸ் மிஸ்ட்ரி, அது மாயையாக இருக்கிறது. என்ன என்று கேளுங்கள். எது மாயையாக இருக்கிறது? ஹவு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் டைட், எப்படி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் செத்தார் என்பது ஆப்ஜெக்டாக பதிலாக பெயர் சொல் துணை வாக்கியமாக வந்து இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. he will succeed, அவன் வெற்றி அடைவான். we expect it, நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். will succeed என்பது வினைச்சொல், expect என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியம். ஸோ மூல வாக்கியம் முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. we expect, நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் என்று கேளுங்கள். that he will succeed, அதாகப்பட்டது அவன் வெற்றி அடைவான் என்று. ஸோ அதாகப்பட்டது அவன் வெற்றி அடைவான் என்பது மூல வாக்கியம். we expect சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். what have you done, என்ன செய்திருக்கிறாய்? tell me, சொல் என்னிடம். have you done என்பது ஒரு வினைச்சொல், tell என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியம். tell me, என்னிடம் சொல், மூல வாக்கியம். என்ன என்னிடம் சொல்வது என்று கேட்கிற பொழுது what you have done, நீ என்ன செய்திருக்கிறாய் என்று. ஸோ இது ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக துணை வாக்கியமாக பெயர் சொல் துணை வாக்கியமாக மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக ஆகிவிடுகிறது. we wish to know, நாங்கள் விரும்புகிறோம் அறிந்து கொள்வதற்காக. முழுமையடைந்த வாக்கியம் wish என்பது வினைச்சொல். we were going somewhere, நாங்கள் எங்கேயோ சென்று கொண்டிருக்கிறோம். where என்பது வினைச்சொல், ரெண்டு வாக்கியங்கள். we wish to know, நாங்கள் அறிய விரும்புகிறோம், முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது மூல வாக்கியம். என்ன நாங்கள் அறிய விரும்புகிறோம்? where we were going, எங்கே நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று. ஸோ இது பெயர் சொல் துணை வாக்கியமாக ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக
துணை வாக்கியமாக இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்ற கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, 2 வாக்கியங்கள் கொடுத்து அதில் மூல வாக்கியத்தை கண்டுபிடித்து அந்த மூல வாக்கியத்திடம் என்ன என்ன என்று கேட்டு அது ஆப்ஜெக்டாக அல்லது சப்ஜெக்டாக பதிலாக வந்து அந்த வாக்கியத்தை பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். அவைகள் பெயர்ச்சொல் வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது கலவை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ வெரி மச்.